En los libros de historia de la India hay una historia que pocos cuentan. No aparece en los exámenes, no la enseñan en las escuelas, y cuando alguien la menciona, muchos prefieren cambiar de tema. Pero existía. Y para entenderla hay que vaya muy atrás en el tiempo. Hasta único que pocos recuerdan, 998 después de Cristo. En Isaco, muy lejos de la India, en los montañas frías de lo que hoy es Afganistán, un joven de 27 años le quitó el trono a su propio hermano. Se llamaba Mahmud. No era un rey cualquiera. Destinigo había observado con atención lo que ocurría al otro lado de los montañas. Sabía que el este había un territorio inmenso, lleno de riquezas. Pero también sabía algo más importante, este territorio no estaba unido. La India de aquel tiempo no era un solo país. Era un mosaico de reinos que peleaban entre sí. Los reyes Rajputs desconfiaban de los reyes Chalukyas, los palas no se hablaban con los Prajaharas. Y mientras tanto, las puertas del norte permanecen abiertas. Nadie vigilaba los pasos de montaña. Nadie imaginaba que por allí llegaría la tormenta. Mahmud no vino una sola vez. Los cronistas perses contaron algo asombroso. Mahmud entró a la India 17 veces en 27 años. Cada vez que cruzaba los montañas, sus ejércitos arrasaban ciudades y regresaban cargados de oro. Pero Mahmud no buscaba solo riquezas. Lo llamaban el destructor de ídolos. En el año 1025, liga hasta el templo de Somnath. Sus torres estaban cubiertas de oro y podían verse desde el mar. Cuando sus soldados rompieron las puertas, 50,000 defensas murieron protegiendo el santuario. Los sacerdotes ofrecieron una fortuna por el ídolo, pero Mahmud prefirió destruirlo. Levantó su maza y golpeó el lingam de piedra hasta hacerlo pedazos. Mahmud murió en 1030, y durante 150 años la India creyó que el peligro había pasado. Pero en los montañas de Gor, otro hombre esperaba, Muhammad Ghori. Ghori era paciente. Estudió cada derrota y supo que los elefantes indios entraban en pánico bajo las flechas. En 1191, fue derrotado por Prithviraj Chauhan en terrain. Pero Prithviraj cometió el error de no perseguirlo. Único después, Ghori regresó con 120,000 jinetes. En los mismos campos de terrain, usó una retirada fingida para desordenar a los Rajputs. Los arqueros turcos disparaban al galope y los elefantes aplastaron a sus propias filas. 100,000 guerreros indios murieron y Prithviraj fue capturado. Delhi caía sin resistencia. Ghori deja el control en manos de su esclavo Qutbuddin Aibak, quien consolidó el poder con brutal eficiencia. En 1194, Ghori elimina al último gran rival, Jayachandra de Kannauj. Y Benares fue saqueada. Sobre las ruinas de los Templos se impuso un nuevo orden. En el año 1192, después de aplastar a Prithviraj Chauhan en los campos de terrain, Muhammad Ghori hizo algo que sorprendió a propios y extranjeros. No permaneció en Delhi. No estableció su corte en la ciudad conquistada. En lugar de eso, entregó el gobierno de sus nuevas tierras a un hombre que había sido comprado como esclavo ecos. Atrás, ese hombre se llamaba Qutbuddin Aibak. Y su historia es quizás la más extraordinaria de todas las que nacieron de aquellas invasiones. Aibak había llegado a Ghazni siendo un niño, vendido por su familia en algún mercado de Asia Central. Los mercaderes de esclavos lo clasificaron como mercantil, ordinaria, sin lineage, sin futuro, sin nombre propio. Pero algo en él llama la atención de un oficial turco que buscaba bienes para entrenar como soldados. Aibak fue comprado por una suma modesta y comenzó su ascenso desde el escalón más bajo.
En los campamentos militares aprendia a monta, a disparar flechas al galope, a leer los movimientos del enemigo. Aprendia también algo que sus captores no esperaban, a espera. Los esclavos turcos eran considerados propiedad, pero los mayores entre ellos podían convertirse en generales e incluso gobernadores. La lealtad era su única moneda. Y ibec la gasta con sabiduría. Cuando Gori lo puso al mundo de sus posesiones indias. Nadie imaginó que aquel esclavo silencioso se convertiría en el verdadero arquitecto del dominio turco. Sobre el subcontinente. Pero ibec sabía algo que sus críticos ignoraban. Conquista no era lo mismo que gobernar. Y gobernar no era lo mismo que permanecer. Los primeros meses fueron los más difíciles. Las guarniciones turcas eran pequeñas y estaban dispersas. Los rajputs, aunque derrotados, no habían desaparecido. En los aldeas, los campesinos miraban con odio a aquellos soldados de piel clara, que ocupaban sus fortalezas y rezaban en idiomas extranjeros, que aquella chispa podía incendiar el norte entero. Ibec no respondió con más violencia, respondió con astucia. En lugar de imponer gobernadores turcos en cada región, mantuvo a muchos administradores locales en sus puestos. En lugar de prohibir las prácticas religiosas hindúes, simplemente los ignoró. Su objetivo no era convertir a la India, sino extraer de ella los recursos que mantendrían a su ejército y asegurarían su supervivencia. Pero también sabía que el poder necesita símbolos. Por eso, cuando ordenó la construcción de una gran mezquita en Delhi, eligió un mensaje que todos pudieran entender. Los muros no se levantarían con piedras traídas de lejos, se levantarían con los escombros de los templos destruidos durante las campañas. 27 templos fueron desmantelados para alimentar los cimientos de lo que el Islam, la mezquita del poder del Islam. Los escoltas hindúes que habían dedicado sus vidas a tales figuras de dioses. Y dioses vieron sus obras utilizadas como bloques inanimos en las paredes de un santuario ajeno. Las inscripciones sánscritas quedaron ocultas bajo caligrafía persa. Los lotos de piedra compartieron espacio con versos del Corán. Al lado de la mezquita, ibec ordenó levantar una estructura que no tenía precedentes en la India. Un almenar de 5 pisos que se elevaba hacia el cielo desafiando la gravedad y la tradición. 78 metros de arenisca roja y mármol blanco. Inscriptions que proclamaban la gloria del Islam y la sombra de Dios sobre la tierra. El Qutub Minar no era solo una torre, era una declaración de permanencia. Ibec murió en 1210 de una forma que los cronistas consideran ridícula. Jugando al polo, su cabello trapezo y el sultán caía sobre el pomo de la silla. El impacto le partió el esternón y murió antes de que pudieran llevarlo a su tienda. Había gobernado apenas 4 años. Bakhtiar Khilji no sabía nada de esto. Cuando vio a los hombres de cabeza rapada vestidos con túnicas amarillas, creyó que eran brahmanes. Ordenó el ataque. Los monjes de Nalanda no eran guerreros. Cuando los jinetes turcos irrumpieron en los patios, la matanza fue indiscriminada. Los manuscritos de la biblioteca ardieron durante 3 meses. El humo de los textos sagrados oscureció el cielo de Bihar durante semanas. Miles de monjes fueron decapitados o esclavizados. Los sobrevivientes huyeron a Nepal y el Tíbet, llevándose consigo lo poco que pudieron rescatar. Nalanda jamás se recupera. 700 años de conocimiento desaparecieron en una tarde. El 15 de marzo de 1206, Mahmud Ghazni con guerrillas del Indo, preparaba su regreso a Ghazni tras otra exitosa campaña. Al caer la noche, se retira a su tienda para las oraciones. Nunca las terminó.
un grupo de guerrilleros logró infiltras en el campamento. Los crónicas discrepan sobre los detalles, pero coinciden en lo esencial. El hombre que había derrotado a los Rajputs y conquistado el corazón de la India fue asesinado mientras rezaba. Gori no dejaba herederos. Su imperio, follado a sangre y fuego, se dividió inmediatamente entre sus generales. Pero en Delhi, Qutbuddin Aibak hizo algo inesperado. En lugar de declararse vasallo de Ghazni, se proclamó sultán. Nació así el Sultanato de Delhi, la primera dinastía turca que gobernaba la India desde su propio suelo. Por primera vez en milenios, el norte de India no era gobernado por un hindú. El poder había cambiado de manos de forma permanente. Aibak emprendía entonces un ambicioso programa de construcción. En Delhi ordenó erigir una mezquita que rivalizara con las grandes obras del Islam. Pocos preguntan por qué la historia oficial prefiere llamarlo simplemente el periodo medieval. Mahmud quería ser recordado como el destructor de ídolos. Gori quería ser recordado como el conquistador de la India. Aibak quería ser recordado como el constructor de imperios. Todos lo lograron. Pero sus nombres, sus fechas, sus crímenes y sus logros llaman hoy en las notas al pie de los manuales de historia. Mientras tanto, los turistas admiran el Qutub Minar. Los políticos debaten si la India fue alguna vez verdaderamente conquistada. Y los estudiantes memorizan fechas sin preguntarse qué significan realmente. La historia que India borró no es un evento remoto y olvidado. Es el presente disfrazado de pasado. Es el almenara guido en Delhi. Son las ruinas de Nalanda. Es el silencio en los libros de texto. Y es silencio, como todas las cosas que se calan durante siglos. Pesa más que cualquier palabra escrita. El Tutmish actúa con una determinación fría. Primero elimina a los rebeldes más chicanos, luego marco hacia el oeste para someter a los Rajputs, después que hacia el este y reconquistó Bengala. En cada ciudad que capturaba, repite el mismo ritual. Confirmaba en sus cargos a los administradores locales que aceptaron su autoridad y ejecutaba sin piedad a quienes la desafiaban. Pero su genio no fue militar, fue institucional. El Tutmish comprendió que el sultanato no podía sobrevivir como propiedad personal de una familia o facción. Necesitaba reglas, tradiciones, legitimidad. Por eso cuando el califa Abbasi de Bagdad le envía un decreto reconociéndolo como sultán legítimo de la India, el Tutmish hizo algo que ningún gobernante turco había hecho antes. Vistió la ceremonia con toda la solemnidad de un acto religioso. El papo negro bordado con versos coránicos que el califa había enviado desde Bagdad fue colocado sobre su cabeza. Los ulemas recitaron oraciones. La corte entera se postró. Aquel esclavo que había legado a la India sin más patrimonio que su astucia se convirtió, ante los ojos de sus súbditos, en la sombra de Dios en la tierra. A partir de entonces, el Sultanato de Delhi ya no fue una conquista provisional, fue un estado. El Tutmish también reforma la moneda, estableciendo el patrón de plata que perduraría por siglos. Organizó la administración en provincias gobernadas por oficiales leales. Construyó embalses y canales para asegurar el suministro de agua en Delhi. Y cuando sintió que su muerte se acercaba, cometió un acto que desafió todas las convenciones de su tiempo. Eligió como heredera a su hija, Razia. Razia no era la hija mía ni la favorita. Pero el Tutmish la había observado durante años gobernando en su ausencia, resolviendo disputas, administrando justicia. Sabía que ninguno de sus hijos varones tenía su templo. Por eso, en su lecho de muerte,
pronuncio los palabras que salarian el destino de su hija. Razia es mi hija. Pero es mayor que mis hijos. Los nobles turcos se negaron a aceptar la decisión. Durante 6 meses intentaron gobernar sin ella, colocando en el trono un hermano incompetente que prefirió los placeres del harem a las responsabilidades del poder. Mientras tanto, Razia esperaba, observaba, calculaba. Cuando finalmente subió al trono en 1236, hizo algo que ningún gobernante musulmán había hecho en la India. Deja el palacio y montó a caballo, no como una reina recluida tras cortinas de seda, sino como un soldado. Vistió túnica y turbante. Presidió audiencias públicas con el rostro descubierto. Comando ejércitos en persona. Los cronistas perses, acostumbrados a describir reinas como joyas ocultas, no sabían qué hacer con ella. Unos la elogiaron con reticencia, otros la vilipendían con furia, pero todos coincidieron en un punto. Razia gobernó mejor que la mayoría de los hombres que la precedieron. Su era no fue mucha. Fue confiar en las personas equivocadas. Un gobernador etíope llamado Yakut, que había sido su aliado más leal desde los días previos al trono, se convirtió en objeto de rumores y envidias. Los nobles turcos, cuya resentían gobernados por una mujer, no toleraban ver a un africano ocupando posiciones de privilegio. La acusaron de tener un romance con Yakut, aunque ninguna prueba existía jamás. La rebelión estalla en 1240. Razia marcó el encuentro de los sublevados, pero su ejército la abandonó. Fue capturada y encarcelada. Yakut fue asesinado. Por un momento, pareció que la experiencia de Razia había terminado. Pero ella no se rindió. Desde su prisión negoció con uno de sus captores, un gobernante Rajput llamado Alchunia. Le ofreció matrimonio y compartir el poder. Él aceptó. Juntos reunieron un pequeño ejército y marcaron hacia Delhi para recuperar el trono. No lo lograron. En octubre de 1240, las fuerzas de Razia y Alchunia fueron derrotadas. Ella huía del campo de batalla, pero fue capturada al día siguiente. Murió asesinada. Tenía 35 hijos. Los cronistas escribieron su historia con una mezcla de admiración y desprecio. Una mujer que gobernó como hombre, una reina que no quiso ser reina, una sultana que eligió el caballo antes que el harem. Durante siglos, su tumba en Delhi permaneció olvidada, marcada apenas por una lápida sencilla que los peregrinos evitaban. Pero Razia no fue la única gobernante extraordinaria del sultanato. 200 años después, otra mujer ocuparía brevemente el trono de Delhi. Su nombre era Rao, pero la historia la recuerda como Sultana Jahan. Su reinado dura apenas 4 meses, pero demostró que la semilla plantada por Razia no había muerto. El problema del sultanato no eran las mujeres que gobernaban bien. Eran los hombres que gobernaban mal. Entre 1210 y 1290, 4 sultanes fueron asesinados por sus propios cortesanos. 2 murieron envenenados. 3 fueron cegados antes de ser ejecutados. Las facciones nobles se aliaban y traicionaban con la misma facilidad con que cambiaban de ropa. Los generales victoriosos se convirtieron en enemigos al día siguiente. Y mientras los turcos se metían entre sí en Delhi, algo se gastaba en las fronteras. Al oeste, los mongoles habían aplastado el imperio khwarezmio y ahora lamían las puertas del Indo. Al sur, los reyes hindúes que habían sobrevivido a las invasiones reorganizaban sus ejércitos. Al este, los gobernadores bengalíes volvían a hablar de independencia. El sultanato había sobrevivido a su fundador, a sus disputas internas, a las rebeliones provinciales, pero nada lo había preparado para lo que se aproximaba. En 1296,
Alhambra llamado el orden Kilgi arrebato el trono de Delhi asesinando a su propio otro. Era cruel, despiadado y brilante. Había legado para cambiar las reglas del yugo. Y antes de que terminara su reinado, la India era temblaria ante su nombre. Los primeros ecos del sultanato habían sido ecos de conquista. Los ecos siguientes serían ecos de terra. Pero esa es otra historia. Mientras tanto, Delhi crecía. No era en la metrópolis majestuosa que los mogols construirían siglos después, pero ya no era solo un campamento militar. Comerciantes persas establecen tiendas en sus mercados. Eruditos árabes discuten filosofía en sus mezquitas. Artesanos indios talaban piedra para sus palacios. La ciudad vieja, la que prithviraj había defendido, fue cubierta por copas de construcción nueva. Los templos se convirtieron en almacenes. Las plazas públicas se llenaron de vendedores de alfombras y especies. El sánscrito cedía terreno ante el persa en los documentos oficiales. Las recetas locales absorbieron técnicas de cocina legadas de Asia Central. Sin below. Los turcos estaban haciendo algo que ningún invasor anterior había logrado, estaban construyendo un nuevo hogar. Los esclavos que habían legado encadenados en Arabia ahora a sus hijos en cementerios de Delhi. Los generales que habían llorado lealtad a Gori lloraban ahora lealtad a sus propios descendientes. Las esposas turcas aprendían a vestirse con telas indias. Y las esposas indias aprendían a cocinar cordero con especies persas. El sultanato ya no era una conquista extranjera. Era, para bien o para mal, parte de la India. Una parte que la India no sabía cómo digerir. Los historiadores del siglo XX debatieron durante décadas como lama este periodo. Algunos propusieron Edad Media India. Otros prefirieron periodo del sultanato. Unos pocos, más honestos, lo llamaron simplemente por lo que fue. 300 años de gobierno turco sobre suelo indio. Para los libros de texto eligieron palabras más suaves. Por reconocer la verdad completa habría obligado a preguntas incómodas. ¿Cómo fue posible que unos pocos miles de gentes extranjeros se mezclaran durante siglos? ¿A millones de habitantes nativos? ¿Dónde estaba la resistencia que la épica india celebraba en sus poemas? ¿Por qué los Rajputs, tan orgullosos de su lineage, terminaron sirviendo como oficiales en ejércitos turcos? La respuesta no estaba en los campos de batalla. Estaba en las ciudades, en los mercados, en las oficinas de los recordadores de impuestos. Estaba en la seda y la pimienta que los barcos llevaban a Hormuz. Estaba en los elefantes que los turcos aprendieron a montar. Estaba en los matrimonios mixtos que unieron sangres y borraron fronteras. La India no fue conquistada solo por la espada. Fue conquistada también por la plata, el hambre y el tiempo. Y cuando los descendientes de aquellos primeros invasores miraron hacia atrás, hacia las montañas frías de donde habían venido sus abuelos, ya no reconocieron ese mundo como propio. Eran turcos de nombre, persas de lengua indios de corazón. Pero la historia, que todo lo simplifica, los recordaría simplemente como los sultanes de Delhi. En 1296, un hombre llamado el orden Khilji asesina a su tío y se apoderó del trono de Delhi. Tenía 30 años. Nadie imaginaba entonces que se convertiría en el gobernante más temido que la India había conocido. El orden no era como los sultanes que lo precedieron. No había sido criado en palacios ni había aprendido los modos refinados de la corte persa. Había crecido en las fronteras, gobernando una pequeña provincia, observando cómo los mongoles despedazaban reinos enteros sin piedad. De ellos aprendía una lección que nunca olvidaría. El poder no se pide, se toma. Y una vez tomado, se conserva con sangre. Cuando llegó a Delhi,
los nobles turcos crearon que podrían controlarlo como habían controlado a tantos sultanes chvines. Se equivocaron. Alordin convocó a los principales comandantes a su palacio y los hizo ejecutar uno por uno. Luego envió soldados a las cosas de los que habían faltado a la reunión. En una sola noche, eliminó a 46 nobles de la más alta alcurnia. Los sobrevivientes entendieron el mensaje. Este sultán no negociaba, pero Alordin sabía que el terror solo funcionaba hasta cierto punto. Necesitaba algo más para mantener su imperio unido. Necesitaba controlar todo lo que sus súbditos comían, vestían y compraban. Necesitaba controlar sus corazones y sus bolsillos. En 1298, emitió decretos que transformaron la economía del norte de India. Fijó los precios de todos los productos básicos, trigo, cebada, arroz, azúcar, aceite, sal, telas, caballos, esclavos. Nadie podía vender más caro ni comprar más barato. Los comerciantes que violaban las tarifas eran golpeados en público y sus tiendas eran quemadas. Los precios que Alordin estableció fueron los más bajos que Delhi había visto. Un quintal de trigo costaba menos que una gallina. Los mercados se llenaron de compradores pobres que nunca antes habían podido llenar sus estómagos. Pero también se echaron de comerciantes dispuestos a vender con pérdidas. Alordin anticipó el problema. Ordenó que todos los granjeros del Valle del Ganges pagaran sus impuestos directamente al Estado, en grano, no en dinero. Este grano era almacenado en silos oficiales y distribuido a los mercados de Delhi al precio fiado. Los comerciantes que intentaban acaparar para vender más caro eran arrestados y sus almacenes confiscados. El sistema funcionó durante años. Delhi se convirtió en una de las ciudades más baratas del mundo islámico. Los soldados podían alimentar a sus familias con unos pocos cobra. La lealtad del sultán se compraba con pan barato. Pero Alordin no controlaba solo los precios. Controlaba también a las personas. Prohibió las fiestas privadas y las reuniones sociales donde los nobles pudieran conspirar. Sus espías se infiltraban en todas las cosas importantes y reportaban cada conversación sospechosa. Los borrachos eran azotados en las plazas. El vino fue derramado en las calles hasta que el Borró de Delhi olió a uva fermentada. Durante semanas, los nobles sobrevivieron escondiendo sus riquezas y sus placeres. Pero su poder se desvanecía como el humo. Por primera vez en la historia del sultanato, el sultán era más fuerte que todos ellos juntos. Sin embargo, Alordin no se sentía seguro. Los mongoles volvían a amenazar. Desde la época de Iltutmish, los ejércitos mongoles habían intentado cruzar el Indo en repetidas ocasiones. Cada vez habían sido rechazados, pero cada vez regresaban con más soldados. En 1299, el Khan mongol Duva envió su hydro con 200,000 jinetes hacia Delhi. Alordin marcó el encuentro con un ejército mucho más pequeño. Sus generales le rogaron que esperara refuerzos. Él se nega. Prefirió morir en el campo de batalla que ver su capital saqueada. Los ejércitos se encontraron en Kili, a las afueras de Delhi. La batalla duró todo el día. Los mongoles cargaron una y otra vez contra las líneas turcas. Pero los soldados de Alordin mantuvieron la formación. Cuando caía la noche, los mongoles se retiraron. Habían perdido a la mitad de sus hombres. Alordin regresó a Delhi como salvador de la fe y protector del sultanato. Pero no celebra. Sabía que los mongoles volverían. Y volvieron. En 1303 sitiaron Delhi durante 2 meses. En 1305 regresaron con 50,000 hombres. En 1306 con 60,000. Cada invasión fue rechazada. Cada victoria costó sangre que el sultanato no podía reponer fácilmente. Alordin comprendió entonces que la mayor defensa era el ataque.
no podia destruir el imperio mongol, demasiado vasto y leono. Pero podia cortar sus rutas de suministro conquistando las tierras que los mongoles necesitaban para alimentar a sus ejércitos. Es fue el origen de los campos del sur. En 1308, Aladin envía a su mayor general, un esclavo hindú convertido al Islam llamado Malik Kafur, hacia las tierras del Deccan. Kafur tenía una misión clara, no conquista para siempre, sino sequer hasta que los reinos del sur no pudieran enviar más caballos, ni provisions a los mongoles. Kafur cumplió su misión con una eficiencia aterradora. Devagari, la capital del reino Yadava, queda sin apenas resistencia. El rey Ramachandra, que había desafiado a Aladin a cosechas, fue enviado a Delhi en una jola. Warangel, la fortaleza de los cocoteros, resistió 2 meses antes de rendirse. Su tesoro incluye el diamante más grande que Kafur había visto jamás. Una piedra del tamaño de un huevo de gallina que los sacerdotes afirmaban. Había pertenecido al dios Krishna. Kafur tomó el diamante, las joyas, los elefantes y los caballos. Luego continuó hacia el sur. Hoysala, Madurai, el reino Pondia. Un reino tras otro fue saqueado, sus templos despojados de oro, sus reyes reducidos a vasallos. Kafur regresó a Delhi en 1311 con un botín tan colosal que los cronistas renunciaron a contarlo. 600 cargas de oro, 20,000 caballos, más de 1,000 elefantes, y prisioneros incontables. Aladin recibió a Kafur como un hero. Lo abrazó en público, lo colmó de títulos, lo sentó su derecha en las audiencias. Los nobles turcos, los mismos que habían sobrevivido a las purgas de los primeros ecos, observaron con resentimiento como un esclavo africano ocupaba el lugar que ellos consideraban suyo por derecho de nacimiento. Pero nadie se atrevió a protestar. El sultán envejecía y su favorito acumulaba poder. En 1316, Aladin cayó enfermo. Durante meses gobernó desde su cama, dictando órdenes con voz apenas audible. Kafur controlaba quien entraba y quien salía de la habitación real. Los hijos del sultán esperaban en antecámaras, sin saber si su padre vivía o había muerto. Cuando Aladin finalmente expira, Kafur actúa con la misma determinación que había mostrado en los campos de batalla del sur. Colocó en el trono un niño de 6 años, el hijo menor de Aladin. Y ordenó seguir a los príncipes mayores. Durante 35 días, Kafur fue el verdadero gobernante de Delhi. 35 días después, los guardias turcos irrumpieron en su habitación y lo metieron a golpes. El imperio que Aladin había construido con sangre y terror se desmoronó en menos de 5 años. Los reinos del sur que Kafur había sometido declararon su independencia uno tras otro. Los gobernadores provinciales dejaron de enviar impuestos a Delhi. Los mongoles, aliviados por la desaparición de su enemigo más temible, reorientaron sus ataques hacia otras fronteras. Pero algo había cambiado para siempre. Antes de Aladin, el Sultanato de Delhi era un reino del norte, atrapado entre los mongoles al oeste y los rajputs al este. Después de Aladin, el Sultanato había mirado hacia el sur y había visto un océano de riquezas esperándose tomadas. Esa mirada nunca se apartaría. Los cronistas perses escribieron sobre Aladin con admiración y espanto. Lo llamaron el segundo Alejandro, el rey justo, el azote de los infieles. Pero también registraron sus pesadillas, las noches en que despertaba gritando, convencido de que los mongoles habían traspasado las murallas de Delhi. Un hombre que había asesinado a su propio tro para alcanzar el trono. Un sultán que había destruido a sus nobles para protegerse de ellos. Un rey que había quebrado la economía para mantener su ejército. Un conquistador que había saqueado medio subcontinente para defender su capital.
Alordin Kilgi Murio como había vivido, solo. Temido y rodeado de enemigos que esperaban su último aliento para devoros entre sí. El siglo XIV comenzó con Delhi en ruinas morales y económicas. Los sucesores de Alordin resultaron incompetentes o desafortunados. El último de su lineage, un joven inexperto llamado Mubarak, gobernó con una crueldad caprichosa que alina incluso a sus partidarios más leales. En 1320, fue asesinado por un grupo de oficiales encabezados por su propio ministro. Este ministro, Khusrau Khan, había sido hindú antes de convertirse al Islam. Cuando ascendía al trono, muchos creyeron que restauraría los templos destruidos y devolvería sus tierras a las familias Rajputs. Khusrau no hizo nada de eso. En lugar de gobernar, celebra. Durante 4 meses, Delhi fue un carnaval interminable de música, vino y danza. Los nobles turcos, que habían tolerado al orden y sobrevivido a sus sucesores, no pudieron tolerar a un hindú convertido que prefería las fiestas a los oraciones. Enviaron mensajeros a las provincias buscando a alguien que pudiera restaurar el orden. Lo encontraron en Ghazi Malik, gobernador de la frontera noroeste. Ghazi Malik marcó sobre Delhi con 5,000 veteranos, que habían pasado décadas luchando contra los mongoles. Khusrau salía a su encuentro con 100,000 hombres. Perdió. Fue capturado y ejecutado. Ghazi Malik ascendía al trono con 55 hijos, demasiado viejo para los estándares de la época. Tomó el nombre de Ghiasuddin Tughlaq y fundó la tercera dinastía del Sultanato. Los Tughlaq gobernaron durante casi 100 años. Fueron la dinastía más ambiciosa y también la más desastrosa de la historia de Delhi. Mahmud bin Tughlaq, hijo y sucesor de Ghazi Malik, era un hombre brillante y contradictorio. Hablaba persa, árabe, turco y sánscrito. Escribía persa. Discutía filosofía con eruditos hindús y sufís por igual. Tenía ideas grandiosas para su imperio, y la determinación para implementarlas. Sus ideas fueron todas catastróficas. Primero decidió trasladar la capital de Delhi de Vajri, en el centro de India, para controlar mejor los territorios del sur. Ordenó que toda la población de Delhi marcara 1,500 kilómetros a través de la llanura. Quienes se negaban eran ejecutados. Quienes obedecían morían en el camino desde y agotamiento. La nueva capital, rebautizada como Dolatabad, fue abandonada en pocos años. Luego decidió emitir moneda de cobre con valor oficial de plata. Los artesanos comenzaron a acuñar monedas falsas en sus propias cosas. La economía se hundió. El sultán retiró la moneda y cambió todas las piezas de cobre por plata, fachando el tesoro real. Después intentó conquista. Khorasan y China. Sus ejércitos se perdieron en montañas desiertas o fueron aniquilados por enfermedades tropicales. Los supervivientes regresaron a Delhi con las manos vacías y el odio en el corazón. Durante 26 años, Mahmud bin Tughlaq gobernó con inteligencia y falta absoluta de sentido común. Cuando murió en 1351, persiguiendo una rebelión en Sind, el sultanato era más pequeño y más pobre que cuando había heredado el trono. Su primo Firuz Shah Tughlaq fue su antítesis. No conquistó nada, no inventó nada, no arriesgó nada. Gobernó durante 37 años construyendo canales, mezquitas y hospitales. Redujo los impuestos, prohibió la tortura, patrocinó la traducción de textos sánscritos al persa. Firuz fue querido por sus súbditos y olvidado por la historia. Los conquistadores escriben las crónicas. Los constructores solo digan piedras. En 1398, esas piedras temblaron. Desde Samarcanda, un guerrero cojo de 60 años cruzó el Indo con 90,000 jinetes. No venía a conquista India para quedarse.
Venia e castigala por su insolencia, porque los sultanes de Delhi habían liberado algunos embajadores mongoles sin pagar el rescate adecuado. El guerrero se llamaba Timur. Los europeos lo conocerían como Tamerlán. Cuando Timur llegó Delhi, encontró una ciudad desprotegida y un sultán que había huido. Sus soldados mataron durante 3 días sin distinción de edad, género o religión. Los cabezas de los habitantes fueron apelados en los plazas. Los supervivientes fueron esclavizados. Los artesanos más hábiles fueron enviados a Samarcanda para construir la mezquita más grande de Asia Central. Delhi tardaría sin ecos en recuperarse. El Sultanato de Delhi sobrevivió a Timur, pero solo de nombre. Durante el siglo XV, fue una sombra de lo que había sido. Los reinos del sur, aquellos que el orden había saqueado y Mahmud bin Tughlaq había tratado de controlar, florecieron independientes. Vijayanagara, Bamani, Gujarat, Malwa, Jaunpur, Bengala. La India volvía a ser un mosaico. Los sultanes que gobernaron después de Timur fueron figuras menores, regímenes de facciones cortesanas que los elevaban y derogaban según sus conveniencias. El último de ellos, Ibrahim Lodi, era arrogante y despreciado por sus propios nobles. En 1526, esos nobles invitaron a un príncipe afincado en Kabul a resolver sus disputas. El príncipe se llamaba Borró. Era descendiente de Timur por parte de padre y de Genghis Khan por parte de madre. Cuando Borró cruzó el Indo, el Sultanato de Delhi llevaba 320 años de existencia. Había sobrevivido a 18 sultanes, 3 dinastías, decenas de rebeliones y invasiones mongoles. Pero no sobreviviría a su último encuentro. En los campos de Panipat, los mismos donde Prithviraj Chauhan había perdido la India turca 3 siglos atrás, Ibrahim Lodi perdió la India afgana. 20,000 soldados murieron aquel día, incluido el propio sultán. Babur ordenó buscar el cuerpo de Ibrahim entre los montones de cadáveres. Cuando lo encontraron, ordenó construir una pirámide con sus restos. Luego proclamó el fin del sultanato y el inicio del imperio mogol. Los turcos habían llegado como invasores, gobernado como extranjeros y muerto como indios. Sus mezquitas permanecen en pie, sus tumbas salpicaban el paisaje del norte. Sus descendientes hablaban hindustani. Comían arroz con especies y vestían telas de algodón. Pero la India que habían construido yo no les pertenece. Ahora pertenece a los mogols. La historia del Sultanato de Delhi terminó en Panipat, igual que había comenzado en Terrain. Con un ejército derrotado, un rey muerto y un invasor que contemplaba la llanura preguntándose cuánto tiempo podría conservar. Lo que acababa de tomar, ninguno de ellos sabía que Borró también sería recordado como extranjero y que sus descendientes, 200 años después, enfrentarían las mismas preguntas sobre pertenencia, legitimidad y hogar. Pero esa es otra historia. En el año 1398, un hombre de 60 años cruzó el río Indo con 90,000 jinetes. No venía a conquistar la India. Tampoco venía a quedarse. Venía a castigar. Timur había nacido en las estepas de Asia Central. En una tribu mongol convertida al Islam, de joven soñaba con restaurar el imperio de Genghis Khan. Pero una flecha le destrozó la pierna derecha y los soldados comenzaron a llamarlo Timur el Cojo. Los europeos deformaron su nombre hasta convertirlo en Tamerlán. Durante 40 años había conquistado Persia, Mesopotamia, el Cáucaso y el norte de la India. Sus ejércitos habían arrasado Bagdad, Damasco y Moscú. Los cráneos de sus enemigos formaban torres en las plazas de las ciudades rendidas. Los poetas lo llamaban la sombra de Dios, los campesinos lo llamaban el azote. Y ahora, a sus 60 años,
Cuando otros hombres piensan en la muerte y el perdón, Timur pensaba en Delhi, la excusa fue insignificant. El Sultan de Delhi, Nasiruddin Muhammad Tughlaq, había liberado a unos embajadores mongoles sin pagar el rescate adecuado. Timur consideró el gesto como un insulto personal. Escribía una carta al sultán, una carta larga y retórica, donde recordaba sus conquistas, su lineage y su derecho divino a cobrar venganza. El sultán no respondió. Timur cruzó el Indo. Los primeros meses fueron fáciles. Los gobernadores de la frontera hallaron sin presenta batalla. Los fortalezas abrieron sus puertas al primer disparo de Cochrane. Los campesinos entregaban sus cosechas y rogaban por sus vidas. Timur aceptaba el tributo, ascencha con benevolencia y luego ordenaba la matanza de todos los aldeas. En un radio de 10 kilómetros. No era crueldad sin motivo. Era estrategia. Timur sabía que la reputación era un arma más poderosa que la espada. Si sembraba suficiente terror, los ciudades se rendirían antes de que sus soldados desenvainaran. Cuando llegó los afueras de Delhi, en diciembre de 1398, el terror ya había hecho su trabajo. El sultán Nasiruddin Muhammad Tughlaq reunió un ejército de 10,000 jinetes, 20,000 infantes y 120 elefantes. Era una fuerza considerable, pero no suficiente. La batalla duró menos de un día. Los elefantes, asestados por los fuegos artificiales y las flechas incendiarias, giraron y aplastaron a sus propias filas. El sultán halló a Gujarat, dejando su capital y su pueblo a merced del cojo. Timur entró en Delhi el 17 de diciembre de 1398, lo que ocurrió durante los 2 días siguientes. Está registrado en su propia autobiografía, escrita en persa con caligrafía cuidada. Sus soldados mataron sin piedad. Hombres, mujeres, niños, ancianos, hindúes, musulmanes. Todos eran iguales ante la espada. Los cabezas se apilaban en los plazas como cosecha de otoco. Las cosas eran saqueadas y luego incendiadas. Los templos hindúes y los mezquitas sufrieron la misma suerte. Los cronistas de Timur intentaron justificar la matanza. Escribieron que algunos soldados indios se habían atrincherado en la ciudad vieja, y que fue necesario desalojarlos. Escribieron que los habitantes de Delhi habían insultado al ejército conquistador. Escribieron que la matanza fue, en realidad, un accidente. Pero el propio Timur escribía la verdad en su diario, ordena la matanza. Para que el terror de mi nombre permaneciera en esta tierra por generaciones. Cuando cesó la violencia, los soldados de Timur contaron el botín, 90,000 elefantes, tantos esclavos que su precio caía, a 16 dracmas por cabeza, menos que una oveja, oro, plata, seda, joyas, piedras preciosas en cantidades que los escribas renunciaron a enumerar. Los artesanos más hábiles de Delhi fueron seleccionados y enviados a Samarcanda, la capital de Timur. Durante los siguientes años construirían la mezquita más grande de Asia Central. Decorarían sus muros con azulejos azules y grabarían versos del Corán en mármol blanco. El resto de los prisioneros fue ejecutado o abandonado a su suerte. Timur abandonó Delhi en enero de 1399. Había permanecido 15 días. En esos 15 días, la ciudad que había sido la capital del sultanato durante 2 siglos perdió el 90% de su población. Los sobrevivientes hallaron a los campos, a las selvas, aquel lugar donde la sombra de Dios no pudiera alcanzarlos. Delhi tardaría sin ecos en recuperarse. Los sucesores de Timur regresaron a Samarcanda con su botín y sus esclavos. La India, creyeron, ya no era una amenaza. El sultanato de Delhi era un cadáver que aún respiraba, pero que pronto dejaría de escucharlo. Se equivocaban.
El siglo XV fue para la India un tiempo de fragmentación. El Sultanato de Delhi sobrevivió, pero solo de nombre. Los sultanes que ocuparon el trono después de la invasión de Timor fueron figuras menores, regímenes de facciones cortesanas que los elevaban y derivaban según sus conveniencias. Said Kizikon, el primer sultán de la cuarta dinastía, ni siquiera se atrevió a llamarse a sí mismo soberano. Aceptó el gobierno nominal de los sucesores de Timor y gobernó Delhi como un simple gobernador provincial. Durante su reinado, los distritos alrededor de la capital fueron saqueados por bandidos y seguidores locales. Él no pudo hacer nada para detenerlos. Los cuatro sultanes Said que le siguieron fueron igualmente débiles. Gobernaron un territorio que apenas se extendía más allá de los murales de Delhi. El resto del norte de India había escapado de su control. Bengala era independiente desde 1338. Gujarat se separa en 1407. Jodhpur, a solo 200 kilómetros de Delhi, tenía su propio sultán que ocupaba su propia moneda y enviaba sus propios ejércitos. Malwa, Khandesh, Sindh, Kashmir. Cada región había encontrado un líder dispuesto a declararse independiente. Los reinos del sur, aquellos que el orden Khilji había saqueado y Muhammad bin Tughlaq había tratado de controlar, florecieron como nunca. Vijayanagara, el imperio hindú que protegía el extremo sur del Deccan, se convirtió en la ciudad más rica y mejor gobernada del subcontinente. Sus reyes construyeron templos, embalses y mercados. Sus mercaderes comerciaban con Persia, Arabia y el sudeste asiático. En las costas de Malabar, los barcos quenos de la flota del almirante Jung y atracaban para intercambiar seda y porcelana por especies y maderas aromáticas. Los comerciantes árabes controlaban el comercio de pimienta. Los judíos y cristianos de Kerala tenían sus propias iglesias y sinagogas. La India del siglo XV era un mosaico más variado que nunca. Y en el centro de ese mosaico, Delhi esperaba. En 1451, un general afgano llamado Borró lo de arrebató el trono al último sultán Said. Era un hombre rudo, analfabeto, que hablaba paston con sus soldados y dejaba el persa para los secretarios de la corte. Pero sabía algo que sus predecesores habían olvidado: la lealtad se gana compartiendo el botín, no encerrándose en palacios. Borró repartió las tierras conquistadas entre sus oficiales afganos. Les permitió gobernar sus provincias sin interferencia, siempre que reconocieran su soberanía y enviaran soldados. Cuando él los convocara, fue un sistema descentralizado, caótico, pero funcionó durante 37 años. Su hijo secundar lo de fue diferente. Había nacido en India. Hablaba hindustani con fluidez y consideraba Delhi su hogar. Intenta restaurar el poder central que los Tughlaq habían perdido. Sometió a Jodhpur y un ex a Bihar. Controló personalmente la administración y castigó a los oficiales corruptos. Pero secundar también cometió errores que la historia no olvidaría. Ordenó la destrucción de templos hindúes en Mathura y Varanasi. Prohibió las procesiones religiosas que no fueran musulmanas. Estableció tribunales donde los testimonios de los hindúes valían la mitad que los de los musulmanes. Secundar creía que estaba fortaleciendo su dinastía. En realidad, estaba sembrando la semilla de su destrucción. Su hijo Ibrahim lo de ascendió al trono en 1517. Tenía 28 años. Era arrogante y desconfiaba de todos los nobles afganos, aquellos que habían servido a su abuelo Borró. Con lealtad inquebrantable, fueron apartados de sus cargos y reemplazados por favoritos personales del nuevo sultán. Los oficiales desplazados comenzaron a conspirar. Escribieron cartas a Kabul,
invitando a un príncipe mongol a intervenir en los asuntos de Delhi. El príncipe se llamaba Borró. Era descendiente de Timur por parte de padre y de Genghis Khan por parte de madre. Borró había heredado el veil de Fagana a los onceagos y lo había perdido a los dos. Pasó su juventud vagando por Asia Central, durmiendo bajo estrellas desconocidas, reuniendo ejércitos que luego se desintegraban. En 15 capturó Kabul y desde allí observaba las llanuras del Sa. Cuando recibió las cartas de los nobles afganos, Borró dudó. La India era un país extraño, caluroso, húmedo, poblado por millones de hindús que adoraban vacas y piedras. Sus soldados, acostumbrados a las montañas frías de Afganistán, temían las enfermedades tropicales que diezmaban a los ejércitos invasores. Pero Borró necesitaba un reino. Fagana estaba perdida. Samarcanda era inalcanzable. Kabul era demasiado pobre para mantener su ejército. La India era su única esperanza. En noviembre de 1525, Borró cruzó el Indo con 2,000 hombres. Ibrahim lo demarcó a su encuentro con 100,000. Los ejércitos se encontraron en Panipat. La misma llanura donde Prithviraj Chauhan había perdido la India de siglos atrás. Borró desplega sus tropas en una formación que había aprendido de los otomanos, carros unidos con cadenas protegidos por arcabuceros, con espacios para que la caballería cargara en el momento preciso. Ibrahim confiaba en su superioridad numérica. Ordenó un ataque frontal masivo. Exactamente lo que Borró esperaba. Los elefantes de guerra indios chocaron contra los carros encadenados y se detuvieron. Confundidos, los arcabuces mongoles dispararon descarga tras descarga contra la densa masa de infantería afgana. Los jinetes de Borró rodearon a sus enemigos por los flancos, y los atraparon contra sus propias líneas. Al mediodía, 20,000 soldados de Ibrahim lo dejaron muertos. El propio sultán había caído, su cuerpo perdido entre los montones de cadáveres. Borró ordenó buscarlo. Cuando lo encontraron, mandó construir una pirámide con sus restos. Igual que Timur había hecho en Delhi 127 años atrás. Borró buscó el cuerpo de Ibrahim lo de entre los muertos de Panipat. El último sultán rodeado de 20,000 soldados afganos que nunca habían visto Afganistán. Habían nacido en Delhi, en Jodhpur en Bihar. Defendían su tierra. 320 años después de la primera invasión turca, los invasores ya no eran extranjeros. Hablaban hindustani, comían arroz con especies, enterraban a sus hijos en cementerios indios. La historia oficial llama a esto el periodo medieval. Pero no fue una época. Fueron siglos de sangres mezcladas, templos convertidos en mezquitas, esclavos convertidos en reyes. Hoy los turistas fotografían el Qutub Minar sin leer sus inscriptions. La India olvidó la invasión. O quizzes lo perdonó. Luego proclamó el fin del Sultanato de Delhi y el inicio de una nueva era. La llama imperio mogol. Pero la India que Borró conquistó no era la India de Mahmud de Ghazni ni la de Muhammad Ghori. Los turcos que gobernaron durante siglos ya no eran extranjeros. Sus mezquitas salpicaban el paisaje del norte. Sus tumbas eran visitadas por peregrinos hindús que buscaban bendiciones. Su lengua, una mezcla de persa y hindustani, era hablada en los mercados de Delhi. Los descendientes de aquellos primeros invasores escribían pilla en sánscrito, comían arroz con especies, y vestían telas de algodón. Habían olvidado las montañas frías de donde vinieron sus abuelos. Borró no entendía nada de esto. Para él, la India era un país de calor sofocante, frutas insípidas y costumbres extrañas. En su diario escribía, la India no tiene caballos buenos,
ni can sobrosa, ni pan digno diis nombre, sus bases correction de velos y alfombras, sus gentes no tienen gracia, ni inteligencia, sin embargo bobo se quedo. Construyo jardines orillas de la luna para recordar las montañas de cobble. Planto roses traders de Persia y naranjos de Cachemira. Mir hacia el norte, hacia los pasos de montaña. Q había cruzado, y supo que nunca regresaría. El Sultanato de Delhi había terminado. Pero la pregunta que lo persiguió durante 3 siglos permanece sin respuesta. ¿Qué significa ser indio? Lo era prethviraj choran, que defendía su tierra y murió por ella. Lo era Qutbuddin Aibak, que construyó mezquitas con piedras de templos derribados. Lo era Razia, la sultana que montaba a caballo como en hombra. Lo era Ibrahim Lodi, cuyo cuerpo yacha sepultado bajo una montaña de cadáveres. Ninguno de ellos había nacido en la India que gobernaron. Todos murieron en ella. Cuando Borró escribía las últimas páginas de su diario, unos meses antes de morir, recordó a los sultanes que lo precedieron. Hombres de lenguas extranjeras y diocesanos que aprendieron a amar esta tierra calurosa y desordenada. Escribía: no fui yo quien conquistó la India. Fueron ellos que la hicieron suya. Luego será el libro y ordeno a sus soldados preparados para la siguiente época. El imperio mogul apenas comenzaba. Pero la historia del sultanato, esa historia de 300 años de conquistas y derrotas, de esclavos que se convirtieron en reyes y reyes que murieron como esclavos, de templos demolidos y mezquitas construidas sobre sus ruinas, de muchas que desafiaron el cielo y hombres que temblaron ante su propia ambición. Esa historia no desaparece. Cuando enarada bajo los jardines mogols, bajo los manuales escolares, bajo el silencio campos de queens prefieren no recordar. Pero la tierra no olvida. Y cada ladrillo de los fortalezas turcas, cada tumba anónima en los cementerios de Delhi, cada palabra persa que sobrevivió en las lenguas de la India es un eco de aquella invasión que el país decidió borrar de su historia, un eco que on espera ser escuchado.